Philip Tauber is an award-winning electronic musician, cyber artist, photographer, and author, who after graduating from Columbia University in 1996, has been based in New York City, Jerusalem, Miami, a remote island in the southwestern Pacific, and now a kibbutz in northern Israel as artist in residence. Dylan Tauber has been producing music, artwork, and writing since he began his prolific 25-year career in 1996 for the ambitious Double Mirrors anthology, which includes a book, photo slideshows, soundtrack, and companion website doublemirrors.com. The Double Mirrors project evolves years later as Tauber continues to explore the cyber-spiritual revolution. Dylan has released 14 ambient, electronica, trance music albums, most for free download, through his Son of Wave Studios music label. Dylan Tauber is an award-winning and visionary electronic musician, cyber artist, photographer, and author who has been a master of his craft for over 2.5 decades. After graduating from Columbia University in 1996, Dylan has been based in New York City, Jerusalem, Miami, a remote island in the southwestern Pacific, and now a kibbutz in Half a day, buenas and saludo para todos imani kung winigi programan Marianas Agupa. Ang Sabado, talo Stefanidos ginin oran alas 9 gegan, este oran alas 11. Undang kululu na kulo para todos samzo imani kung winigi 100.3 FM. Ritutumbo estilo kuigi tararanas inadingan finot sa moro. Gi TuneIn Radio, live estilo qui humudong di Marianas Agupa YouTube dan Facebook. Bonito na hani, pago na hani. Fanielos, Disembre, dia 2023. Después di mafanyagon Jesu Cristo. Datron kunzoga, na paratakalang pago na Sabado, kabala, datafan sige mo na sa asunto mga importante. Diskukutig ni siya asuntun edukasyon, ekonomiya, politika, dan imas 3 kilo afanielos i kultura, dan i lingwahita. Inanaw na imas siya man adinganit, binig programata, ang Sabado, lahunggan. Wa tempo na paratafang public hearing wini loke, takong bibida siya manaw-taw, tanay siya manzot ti ideo wini. Bala, zatafan sige mo na zantisa, ditafan gefe na. Tanayin daw ang kuluna sa Jules Masi, humuhugwi programan Marianas Agupa, anonymous donors, Jules Masi, maski 14 anyos na hugwi, programan Marianas Agupa, gwinigi 100.3, si Jules Masi. Diabetes Prevention Foundation, loke. Tauber Foundation, dylantaber.com, guahan nuibo na AI, ito niya, si Dylan, I'm going to try and do that later because I'm giving me a problem. Thank you, Dylan, for that. I'll try and play that for you. Mala, zata fansige mo na lokwe. Lantisa, dita fangge finatalo. Mala, zata loya judo o sino saludo. Humuhugwi. Oragwini. Time check. Na mafatu. Ginin Bravo Pharmacy and Wellness Center. Panelos, Bravo Pharmacy and Wellness Center. Bravo Pharmacy dan Central Public untuk serviço da serviço para ele. Alguém bateu em 233 233 2668.
email izong prescription ni problemeds@gmail.com. Mga kapagilin Lunes, esta Viernes, gilin oran alas 9:30, esta oran alas 6:30, Sabado, gilin oran alas 9:30, esta oran alas 1:30, ang 233-233-668. Alright, Bravo Farmers yung Wellness Center, garapan, kag man zanin mo ipon na ramas gizadandan, mga man malefan no? Karon review mo, anong wato gi Bravo Pharmacy and Wellness Center. Lokwi mo malefan, garapan Public Farmers Market, manggayigigwi siya iman fresco na kiniset sa nila. So, si Leroy, si Paulan. Tafko siya gwi na kiniset sa lagi inaw na itananay sa ludo para todos ato siya tumududusi ining kanota inigi inaw na industriya isinya ta katsu iprograman Marianas Agupa gitempon hailas dan itempon skases afadelos bunga man malefan no an matos na tempo anay bulala tiray-tira lon matos ti tempon hailas biray-bira inigay no na palabra gini ni manamko ta. Alright, pues mala data fan sige mo na gwini garapan Public Farmers Market. Mga man malefan natin check what to si Leroy. Lokwi autoridad para manalikdan air conditioning ikarita mo si Amy gaygi tatin itaro su garapan kumusiya autoridad para manalikdan air conditioning ikarita mo. Bisita guato si Amy gaya talugik tatin itaro su garapan. Alright? Pagos ang imbumeho papaluta mga malefan at yung saga gikoro Garden Rota Hotel. Kaya si Kindo sino si Rit. Zanggin un ilaw, tagini man ilaw. Zon atan guato Sanhaza sinyaha only donggat with the Magang Anderson Air Force Base. Alright? Mas mala, natafan sige mo na lokwi sa weather. Na mafatumagin o ginin Joten markets and department stores. Shop local, shop Joten. Mga man malifan no? Today's weather is brought to you by Joten Markets and Department Stores. Shop local, shop Joten. I-claim na ako na hali. Inakatuto silang sugini i-Bentown Joten zani Department of Embassy. Shop local, shop Joten. Alright. Shop local, shop Joten. I-claim para pa ako na Sabalo. Unggan, suta bababa mata niya. No? Trabia Miss Klawa tempo. I-claim 82 para minaype niya. Kalintura pa ako na maski 20% itan sa ne paraw kantan ko itan depois mapusa humidity yung kan mandang sungit pa ako na Sabalo maski 75% itan sa ne para tapandangsong imanglo mafatumagin o gininhaza logo gi 20 meters gi ora. Mafatumagin gini ni Joten Markets and Department Store Shop, local shop Joten. Ngaman malefan no? Alright. Ability Solution Loke, mga man malefa, gi Islan Guaham. Naging Guaham yung tingo, komersyante siya. Commercial air conditioning. Ability Solution, mga man malefan no? Alright, pues mala, data fancy mo nagwini talot subukan, iprograman Marianas Agupa. Ang Sabalo este, mala na tala huzong este da dispuesta tutuhun mo na iprograma, susteniam tutalo. Bati ka fen midzo, zangin mo mamamahaw, mga mampos siya nazi, usa ji hagagasa tanasisipi, afuka dyan pupulo. Lo, waha siya man masindi na linya, lana zit izit kanset, us gefadaya no? Wa na makat, wa siya no manaw-taw ta manggugonggo pudi esta gwaha plano na pero maseno i-import siya na siya ko mahulog i-presyon mamaon. Alright?
Mala data sige mo na gini. Da finini na mala data na kulo afanielos isigenti siya na sumililibro na ihanin mafanegon niya gwini na Simona. Dini na para ido ko first granddaughter si Eliana Isa Manglo niya Edwards. All right. Happy birthday kulo Ellie. If you're listening to Papa, we love you, we miss you. Lokwe para si Lisa Ann Binaventi. All right. Happy birthday kulo Prahago Lisa. Para si Mary Lou Kirowa. Bueno Papa Luta Lokwe. Happy birthday kulo Prahago Mary Lou. Maria Kituwa giza Idaho sa ginumay kukaw. Happy birthday kulo. Fred Marcinas Lokwe. Si Ben parin Ben Borja bueno giza Santa Lourdes sa ginumay ko ichiluta si Ben. Happy birthday kulo. Zach Manglonia. Happy birthday kulo Zach. Ivy Hokok Hogolokwe. Para si Sheena Ann, happy birthday kulo Prahago. Tanya Borja, naginomay ko ka, happy birthday kulo. Joe Taitano, lokwe. Ifanan si Joe giza Arizona, happy birthday kulo, naginomay ko ka, brother Joe. Dan para todos adzusia, nangatali ko gagawin ni man na halom. Birthday ko, alright. Talifan Augustine. Sinayo. Okay. Alright. Sempiata sagis tido diskuti lao buenas para chiluta si Raymond Lizana. Alright. Muna along gani message. Kita lang mo sa ino. Kasi sige para pa ako na sa kanielos ko bisitata. Para tafan kita pa ako na kani. Former Governor Juan Nikay Babauta. Para diskuti ato siya imanalaylay alum komunidad, wasya esta man mapasa esta joint resolution. Ininisan Hino Laguma, 23-05, na introducing ginin as Senate President Edith De Leon Guerrero. Bigasti para maagang hunta para este na hunta maagang Covenant Section 902, consultation. Si John, former Governor John Babauta, Patafanita, oran alas 10. Giguha muna dyan, mansangan siya, dyan i-half a report, idota sa muro journalist, ginin islang guahap, si Guela Agatete, Afanielos. O sa, wala, datafan sige mo na gwini. O simpi humalom si John. Alright. Taldik ka sti makinota. Okay, pus gageno gi oran alas 10 pago. An munhadan no ta noy oportunidad imanaw tawta nay sinya man public hearing ita lo. Pus este siya manlalaylay na sinya ta diskuti dan este pud asunto 902. Pus enigi no. Lo finini na fanielos jaw na talang no sa este uso. Este igwaha kinalamting gisan hilo na guma no membro siya gi senador para override ezo na imapasa esta na lay appropriation bill para 2024 gagawin seksyon na di maagang utility da para ma-override lang tinahong tantos afanelos para mabira daw maginihilui na ifortsan isan hilo na guma za para ilihipli na central government para guiza responsable para apas elektrisidad CUC dan TAFCO asya giislan luta zan giislan tinia pusti tihumananaw na kinalamting tinahong boto. Kusenigi enaw na gwini na Simona. Spesyal na atensyon para i-alkadi, administrasyon wala papa tiniyan sa luta na siguro wahat komunikasyon gini ni opisina ni governor na faanaan inigi enaw na ma-veto kung i-debi siya o nina Guahazi
fondo para inaposi i-utility gwenang siya gi-departments. Dan todo i-movimenton gobernamento gwenang gi-islanduta dan islantinian. Ini ginaw na elektrisidad, komunikasyon gini ni gobernamento i central government. Logyan libes niya, no? Hulaw mono lokwe, esti siya i maniluta gwenang papa, luta dan tinian na paro foksije, no? Mono na po foksije, no, na fondo paro aposi elektrisidad, pos itungo, buwaha esta kinalamting paro maligaw siya, no? Special na appropriation, siya nagi maatan, logi fondo tinahong siguro gi budget 2024, denigi na dito law, paro gini hilu, pama-override, na dito, lang pinumunahong boto. Pues, i-solution win siya maatan, kita tungo, maano na pamafoksi, law, necessaryo, ina-adjuda wini, sa zangin mahutsong ipetan gobernamento, bueno, papa, no, taki itong kiko, siyempre. So, nagiginaw sa pwede, masudai esti mono na paro matsuli esti fondo sa gipresente pa ako ni manggay gihit na ti anuk ko buha sa lapi po na pansino gini ni central government. I otro gwini zawas din nata diskutya dididi pun guasya mansangan manhuhuzong i halong i komunidad, specialmente kwetpon i hotel association. Ato siya i mansasaw na i Chamber of Commerce na sige manggagaw auxilio na sinya ha dong kululu na problema. Salfa, manggaygigoy na istaw i 30% ha man mafatto magi za makukupa i kwatto siya i hotel za sige mo na manggonggong esti siya tagwin esti na informasyon ti pareo za ni mapos dan mapos niya nasakan pago nasakan tumuno za tisinya siya mga lamting manluluhan panic inigi ipalabas na ni manasitbi law gi adlibes niya talo no Hafan na klasin sirbisyo paron so gine paron na fakto justice na tawtaw siya kung bibida magi paron na saga gi hotel mo lokwe. Debi gwa siya rekomendasyon ahiti ha inumero. Debi gwa siya rekomendasyon za bonito esti masusesidi pa bunogan iti magang linya bicycle sport tourism za manmakto siya maski sento siya na tau-tau paro fan huigon at sa ikak na gibiskleta. Pos, bunito siya, mga manmalefa na nagwahazi programa lokwi. No, pati no gip mamatinas plano. No, debin aligaw esti. No, mano na metkaw na parang na fatto magi. Siya i-bisita na siya mansag di hotel membro i Saipan Hotel Association. Ahiti siya man mangumplain sa hunggan no pati no gi responsibilidad medyo lokwi no gwa is mga gang agri-tourism na sitbi siya inigi na tasasangan na sinya no tana mas no ansuesti na industriya i agrikultura na siya man magtulokwi i-bisita sa matsagi, half na ning kanu wini na siya mafatinas direktamente gini ni lansota siya. Nagi, uno na siya na pahamo na i-advertisement na gini inatan. Lo importante na infant mang wifi lokwe. No tay mano na siya gumaha no rason na siya magtuesti na tourist zagwa rason na paubiragi tati. Inigi na siya na inistudya debi umatsowe dapat na responsibilidad gayge na gitatalo ninzo na manggayge na membro i Saipan Chamber of Commerce dan i Hotel Association.
No, kusenige no, na mensahe. I-otro gwininay lumalaylay sa tahumuka esta siya mansangan gihalom sengsong nagwaha humuzong informasyon ginin People's Court kutin gida China na uno na ilahin adso igay ito esti Imperial Pacific na matanso kumugwiza uno na kabesan kriminal como mafia ilahin QGG enigi no di matungo manggesti atau lo wisesti na tao responsable na Imperial Pacific como patigwi lokwi dong kululu kabo niya gwinigi magang Imperial Pacific. O sinigi na humusong na informasyon tutungo no para tayo mano esti mo na para no kazon niya gyalom esti na komplikao na hinanon esti Imperial Pacific esta ta comprendya na chichinglong esti gikutti agwa siya no aksyon man matsuli para fan maapiu siya desisyon sa pud na rason lokwi i-commission na tisinya mas na lebog esti sa gwaha procedure sa any procedure ni kotti matatitidzi ahi tikini bruto esti law esta makomprendya na man ilutag gi Commonwealth Casino Commission na makomprendya esta na no zanggin tima posse pues siyempre ma-revoke i-lisensya lo wahas ti procedure na ipinasensya tatan sa partisti gi desisyon ni kotti lokwe tisinya na no tira takulinga esti tatsogya mo na sa para ta-revoke ahi wahas ti procedure o sa inigi naman gaigit da pinasensya ta fa-facing galong komunidad o este sa esta makomprendya ha na rota commissioners na nanging tima so we have ginagagaw po siyempre man amot guan na lisensya niya man ma-revoke. Alright, po sinigi na manggaygi hit na komunikasyon o sino na elektrisidad inadingan pag na sabalo giora na alas 10 itiguta si former governor Juan Nikay Babauta sa piman adinganit hafa siya na asunto sa ta komprendya mao na igobernota si Governor Palacios na siyempre man napunta sa esta mapasa Tilacio i-join resolution na siyempre man napunta taw-taw na para inatan po kinadzo na estimona hafa siya na no artikulo siya mapega gihilo lamasa na siya lokwi umbanda Estados Unidos siya matanso como representante President Biden siya man akumfon hafa siya na artikulo no siya madiskute o sa no siyempre talili mo na aji para panggaygi ko ini potentes din na asunto no get libes niya no lokwe waha siya no kau dinansi itempo na para langnos ta komprendya na no zazaw kwetpon Kongreso Amerika masya executive branch nagaigi na kuzuntura law siyempre ma-adopta lokwe da makonsige mo na hafa siya natin laika no enigi nemang gaigit no tita tungo kausi niya sumauno si delegate Kililik ni wag mi niya na halom sa mala data lang no sa nus ginin as delegate Kililik esta pago Enero dia 1 para utuno para adso siya maniluta man mamadedesi por diabetes tumunong esta insulin di Enero dia 1 at Tilacio menos ki 40 pesos esta
Uskalan nangin manana iyo dos na duluk pues kada $15 kada duluk niji para kada pen no siya to sangan kita gwe no tumulok pa no ginin i chetsu i eksekutibo Estados Unidos yan no. Alright. Kung sinigi, ginin is delegate kilili, iza hululo, pare manang kota, sa sige mo na, man ma-azuda, ato siya man mamadedisi na manotong ta. Alright, kung sinigi no nagayigit, pago. Wala, data, lalong report ginin, Guela Agatete, estano, Paraguay si Tata Pago, tuwa nagayigit, gini si Guela Agatete. Alright. Buenas, Guela Agatete, offer mamulika, todo? Todo malik, Glenn, buenas dias. Dan seluruh pada todos kung gwini gi Marianas Agupa programan konversasyon gi Finot Samoro, gini nisangkatan na isla siya Saipan, Tinian, Luta, principalmente gini ni Gatpo, dan mamis na islang Guahan, dan con todo lo que viene ni Estados Unidos, dan masaya amano na lugar ni Tuma. Titiji este na programa half a day para todos hamzo pag na Sabado. Pinanina, gini ni Departamento na Agrikulturang Guahan. Put para umaprotehe sa mga na utalo tati setnot sinagon lalala na mano, mabira talo i reglamento sa mapribi muna fatu lalala na mano para pineksay sa kuntoro tsada ni para mapulakis pujitos loke para pineksay. Este na reglamento i Departamento na Agrikultura hana efektibo immediatamente gwinigi islang Guahan. Tatigi Matsu 2022 temporario privi patigi para munafat tumagi mano lalala ginini East Coast na lugar put rason na kumahulot itantus imano niman inafekta ni Ceno Sinago. Humujo megay mano mantinatmi enteramente gihalo ni sa Amerika fuera ija Hawaii. Mampus dangkulo na distroso bidanya estinatsenut gi industrial pineksay mano jan inafekta mampus imikaun totsi jan presyo. Tati desde Agosto, September, jan Oktubre na mes estiha nasakan i Departamento na Agrikultura maripara na kumahulo tati itantus sinagun mano talo sa Amerika jan otrosihan na lugar. Pues put para umaprotehe sa mga na fatoy gwihit este na problema gwinigi sa Guam jan 20 hamjuga na ulo ginote Marianas i autoridad madisidi na temporario tisinya munahalum lalala na mano o sino tsada para pineksay. Sempre tinatitiji notisya janging klaro na estasafu zataza piniligro po sinagun cenot mano gi islata. Pagu imano maahis ni mabebindi kitenda maaproiba na safu para ikinano taw-taw siya. Immediatamente taza piniligro ginin estina sinagun imano para ihinemlo itaw-taw siya. 35 milyon adjudon alivio para kada residente ni ininfekta ni pandemic. I Departamento ni Administrasyon ha continua ha i programan emergency rental assistance para adosya na tauto jan familia ni mansen dinifekta ilinala ni durante i tempo COVID-19. Magasta 35,000 para este na programa. I programa man apasi balen 35 milyon gizagwahan para at kilong guma kandit hanong
jan I majuti iba sula siya. Guaha 8.5 milyon magasta put mitang kandid jan hanu jan 2.8 milyon para aju siya na tau-tau o sino familia ni munisisita otro siya na ajudu neman macalapun gi kuat-kuat lugar gi durantin I pandemic. I emergency rental assistance cycle 6 mababaha I para un fanaplika. Loque sinya un fanaplika na ajo imafananaan continuance of assistance jangin ti un tutule todo I para un miresi. I programa sinya maajuda hulu esta 18 meses según I cualificación cada tauta. Para más información, sinya un agang guatu I oficinan I emergency rental assistance ki telepon 671 638 4518 or 4519. Idedido jan itijan week clinic mabababa ang Sabalo. I departamentun hinemlo jan servicio social publiko makuf para wanunsya na idedido jan itijan para pamalawan maneni jan pamaguon na klinik mabababa ang Sabalo efektibo Disyembre dia 2 pago na dia. Put para unagwa ha mas serbisyo para I komunidad. I ora ni mabababa estidos na lugar dedido jan tijan lunes esta Sabalo gininya las 8 gegan esta las 5 gid pupoingi. I klinik giza Santa Rita mabababa lunes esta viernes ginini oran a las 8:30 gegan esta oran a las 4:30 gi taloan. Sinya bisita masyaha mano gitres na klinik sa tima pribihaw para partikulat ha na lugar klinik. Masyaha mano sempre maset bihaw. I-week clinic gi Department of Health and Social Services Southern Region Community Health Center temporario mahutsong por rason na i-presente majulang i-dunia air condition para i-clinic. Para más información, sinyo na agang isigente siya na clinic. Izadedo 671 635 7471. Itijan 671 475 0295. Y Santa Rita 671 56 5337. I oficina ni gobyerno dyan ni Departamento ng Setso Publiko maguf na anunsya na está cumplido 60% i plano para umana nuevo dyan bonito i facilidad sa gan umuma giza ganyan. Para famaulik itadong na lugar umumat i umumat famaguon nuevo na kuladot hanom chlorine system mana mauling mas yurijan isagan umumat mahasaji canopy sagan matatso jan sagan pinelo. Desde mid 1968 este na lugar hagasa mauusa mampraktis para kompetasyon umumat o sino para training iguang police, iguang fire department, i American Red Cross lifeguard certification, jan otro siya na aktibidad hanum. Este nasagan mo magpareho ha jan ajo i facilidad promaktis para i Olympics. Sinyalo ke man mafatu turista pat tau-tau genin otro lugar put para ufan praktis man omat sa maulik i facilidad o maja jan iklimata gwinina isla.
Masuponi na 90% para umana cumplido i plano Gwini na Enero 2024 za umatutuhon i construction gi Agosto 2024. I Guam Medical Complex makikihasa gi sa Guam. Estapago sigiha mandibati pud para umahas sa nuevo na ospital Gwini gi sa Guam. Ikumplikau gihilo idibati ni goberno, legislatura, komunidad medico siya, komersyante, dan membro siya gihalo ni komunidad i amano buato na lugar ni para umahasa estinay ospital. Tres lugar gay gihilo lamasan idibati i Igo Fio giza Mangilaw, i Eda Gaga giza Barricada, zani Ipo Point giza Tamuning. Makundukta meeting put para ufan comprende todos por estina asunto. Fatta durante ni meeting i presidente i Guam Medical Association as Dr. Shea. Mampus ako kontra i goberno pulugat ni para umahasa estina ospital. Sigung giza na mas maulik jangin mahasa gi Ipaw Point. Guahasiya na mediko manggay espesyal na interes buen tipo rason na esta manhatsa klinik niya giza Tamuning na lugar. Lao ipumalo na mediko jan iman sasaw gi meeting man sincero ma-eklog zaman sauno madiskuti taimano zat hafa masano na talan para umatatiji para minaulik exhibition hinemblo para i taw-taw winigi sa kuahan. I goberno ha introduce guato legislatura bill numero 184. Wiza este na bill i para o mafahan pat umaakila ilugar giza Eda Gaga ni para umahatsa inuebo na ospital. Guhasya gihalo mi meeting timang kontento para iza Tamuning na para umahatsa inuebo na ospital put mega rason jan tinahong lugar ni siya mas mana antu i fasilidad ni ginagagaw giman mamamayla siya na tempo. Si Dr. William Ware hasa poputay goberno no iplano niya ni lugar mas maulik para umahasa inuebo na ospital. Hakon susuta na ubito iplano para guato giza Tamuning sa ti propio nahon kampo para uestendi imanisisita na fasilidad para i manmamamayla siya na tempo. Mayla jata ega estina video ni utsuli gidorantin i Association of Mariana Island Mayors nimang konferensya winiha na si Mana Giza agat Guam. Si Majot Audan ginin izatinian guiza i presidente na estina association. Hais preplika i proposito ni konferensya durante na estina meeting. I otro, i majoluta a senyora Aubrey Hoko ha aliligaw gwini na konferensya empeño taimano ni para uguaha masa judo put bandan transportasyon para i Islang Luta. Pues sugando i video, por favor, Glenn. All right, so masih wala gatete maladat na hagum esti i junta ne matsuli Islang Guam di na eskwela gatete. All right. Buenos dias, Meradan. Bonito este, o masure talo gwini giza Guam. Principalmente gaigi gifusino ni Majot gini giza hakat. Kasinya una laba diri apa i propositun i finatunizu gini nisiya ni mai? Gini kada sakan isti iman makan ni sin association ni Amim
maniinun i-akardisya dan i-council members from Saipan, Tinian, Luta, Northern Ireland, dan todo i-mazot Guam. Maniinun namin babin diskuti hafa siya na issues no tafafana gi todo i Mariana Islands ni siya madiskuti gini na level gi mayor na umasisti para Guam dan para Marianas. Importante na i-matwakas i-tano siya sa Marianas no ufan uwahan ni noon na kason ni parang madiskuti siya i-afa impedimento siya para i-tototan para wagi bandan aeroplano, bandan barko, bandan ikutota, i-afa tatapalong gitawata siya mana azudait dan bagay siya na no sistema galong igumento ni para mas ulibiano itawtota ni para fanhono watu dan fanhono magi importante no nagwaha ina-comprendi dan molik na solusyon solutions para itawtota sige na manalaga na meeting para madiskuti ano siya. Bonito binan Mimizo. Fuera de eso, para ta continuamos na guaha maulik na relasyon entre islas siya, no? Pues good luck to you dyan no members dyan no urisesya na ubula fruta gininesti na meeting. Of course, but to this tempo we live with the utmost understanding na uwa mas dong kulo na nakumpandi galong i-dos talota no i-Guam dan i-Northern Marianas. Okay, bonito Mayor, dyan si Jesus Masi. Jesus Masi. Happy. And it's okay to have a very honest discussion about some of the concerns that you've been having, and that's what Mr. Speaker said that we're going to be talking about. And I also want to talk about what we discovered when we came in at the marina. The marinas is really a recreational place. But what we found and what we've known historically is that the Haggai Marina has been used to its commercial cargo. And we understand, and the Lieutenant Governor and our board understands that the Haggai Marina is really the lifeline of cargo from Guam to Rota, and we would never do anything to disrupt that. But what we found is that there was no formal process, so that you're going to be hearing from Mike, but there was no process so that when the boats come in, and it's not the fault of... Very welcome, Mayor, for the municipality of Rota. Thank you for your time. And yes, as I'm sure as mayors for our municipalities, for our villages, we recognize the borders, must be protected, must be regulated to, protect all the things that you identified. But I strongly believe that there are some recommendations or some processes that could be streamlined or amended to somewhat avoid not only frustration and inconveniences, but just I think accommodate. I know there's a lot of mixture between commercial and recreational borders that come, and I think that's where the frustration lies. Is that because many people, many of the mayors who can attest, the cost of flying to just rocket high, especially for the municipalities, for Rota, and even for the cost of the. Some area there just for CNMI itself. Like when they come in, you're not going to interfere with all the operations that are going on a daily basis. There is a designated loading and unloading area for the boats that are coming in from CNMI. We can point that out, but there's that area at the boat basin for the unloading. Being here is, the It's a recreational area. yes, but I guess that's the point that we're trying to make here is that you've got private boat owners in the CNMI, and so if there's a method or process where that CNMI privately owned boats that are used for recreational purposes can register on Guam. Not your reserve, but you're spending most of your time in the CNMI, and you're going in and out of Guam, but you're really in the CNMI. Well, I hear what you're saying. So what you're saying is different from what I'm saying, but I can support what you're saying. We should be able to have reciprocity. Exactly. And so we go inner island, and then we think we. Okay, si Juice Masi wala agatete pos no
Apa ko guaha resolusyon, apa na desisyon ma-adapta gwini na hunta gi Association of Mariana Island Mayors. No, kwento si former Senator Rory Espicio na para birage tati board sa para maaligaw mas tay mano na tsalan ni sinya makubri ligat na manera put para maajuda i boti siya naman mafatugin in luta da para o guaha no eji maalok safety usafo mo na i operasyon dyan umadisig na mas monoguato na para kondukta i mahasan ikan dyan unload ikan siya gini boti. Pues siyempre o mahuhungong mas dyan majuluta siyempre ufan communicate kwentusi gitiak mama na tiempo sa kulan mampus esti si roso dano necesario atan gi amonisinya na sinadik put para ufatuji imauli na sibisyo dan ajuru para itautoluta. Okay, lo taza ma firma no oficial na resolusyon ina comprende para afan chichi gueñas ti. Taza ma firma? Matubero na punto no Pravia za ko siyempre in the future sa Guahamas man sasono bueno tatki como customs immigration sa port of entry na yan di para masya monwa na para talakalum debi Guahama disigna port of entry na official ti ejo andesinya homolomo sa siyempre kay customs dan immigration dan todo siya official na madisigna gini no? Kalsa madiskuti put siya man mafatu siya na illegal aliens watu gi Island Guam? No, hunggan mang concern ako din enola chichi na no importante na Guahamas hinadahi put iman mafatu na tauto tatki kololonya ajo siya ibineno na amot ne ma cuculi ginin Guam or ma cuculi ginin luta zani Marianas alum para todi isla siya ejke mampus lope no izunia no concern jano para aliko temano ne todo port of entry masagba estina problema. Esta si Jus masig wala gatiti sustenyo wa bueno. Sa yun sa ko man adingan dyan i-bisitata si former Governor Juan Nicay Babauta kung asuntun linya 902 sa mapasa joint resolution kumprendia siyempre na siyempre gobierno mamatinas no napunta por no sinya no si former Governor Hanoi dididi no historical perspective tay mano chiche guenya dan para muna matsuk guenya Usgi ora na las 10 niya tatutun taf-taf Guagwini humalom no contributor. Gini ni Chiluta si Raymond Lizama, gualokwe no mapasa no trabiati mafifitma no 23-27 okay, gwidestin na ginin in Saipan and Northern Ireland Legislative Delegation mapasa para mafaisin na siya na guaha common gi salang kanoa dak gwidesti pantalan na mauusa na manaw-tawta seso man na setbi para manumak picnic sa taza common gi presente pues titatungo ko an man umang imanaw tauta man mimi galon tasi ti proprio no tigas no sistigis na finaisin to be sigun ginin is the contributing report na humalong gini hanananga gipresenti officialmente signature ni governor okay na sinya mamalay no
siya managwahais din na common mafafaisin. Alright? Dus masi, Mr. Lizama, pwede na contribution. Zata nagwahag winin no station break. Después, gigun tabiray halom. Talang halom itziluta si former Governor Juan Nicay Babauta. Rengin waha tempo ang ultimon esti na siksyola. Siya tatsuli lokwi no ginin publiko sa taymano ajita sa sangan. Estigi na gumagawa lokwi esti programata man public hearing it na sige man adingan it. Hafa siya na ideos niya tadzot tihuzo. Pwede ginin esti siya ginin i-contribution i-manaw-tawta siya mas man dinay mas ideo siya i-manitan manoy na responsibilidad para makazun mo na esti mano na man sitsing lunghit tay mano na siya mas no minaulik para hita ng experimenta kanyelos iman mamamayla siya na inirasyon. Jadi na gumagawa manggagayigit gwini kada sabalong da sustenem zo gwini programan Marianas Agupa. Mahulay, malika ito na. Hindi ito na sa panong na ito gila. Mali comfortable gila? Hindi ka i-headphone? Este no na siya. Yeah. Basta, said no, yung mo mic. Basta, profit yung patsa, it's activated na, yung na signal. Yung na eliko, basta on. Profit ma patsa. Basta malika. Malika siya. Takut didik. Lagu tu didik. Ikunisyon din ang hinin Ibrahim Pharmacy the Central Public hinin pronto the list na servicio ang para hinin do agang waktu 233 amot 233-2668 email is over prescription ibrahimets@gmail.com mababasa hinin lunis estabelis hinin orang English tomorrow. Hasta orang alas 6 itu pun Sabado Alright, mga man malifa Fanielos na Ibrabo Pharmacy and Wellness Center para review amon mo gayitan kagdan. Way po na ramas kita dandan. Time check at 10 before 10. Paguguha. Damala tatsuli lokwi iklema sa estatala na ililikta na hatatantangwi presenti iitsan. This weather is brought to you by Open Markets and Department Store. Shop local, shop Children. Iklema Paulo na hobby. Ninatapusin silang sumili i-invent crowd open sa likitan shop local, shop Children. Alright. Si Clema Fanielos para pa na Sabalo. Emmanuel G. Pasangan gi tutuhon ST programata 82 na pogay kalintura pa ako. Italuani lo tala na ililikta itsansa ni paro utsan maski 20% posestigi pa ako na sige mo na hatantanwe ifadem do gitsalan I kau para tafandang sung gitaluani hunggan
Siyempre, mandang sungit sa i-humidity 75%. Itonglo mapatumogi ginin hadza logo gi 20 meters gi ora. Mapatutalo mo ginaw gini ni Joten Markets and Department Store Shop, local shop, Joten, mga man malifan no? Wala, dapat ito sa tabiray tatik, minigit po kamata sa tanahalo, ichiduta, ihagas gubernno, Governor Juan Nikay Babauta. Governor, welcome to Marianas Agupa. Yes, Marcy Glenn. Si Jus Masi, Hagumas estina no diniskuti para explica siya mas no siya mas guha kinimprendi gi manaw-tawta na ti unrato to esti ti gigununso esti para matulay ka necesaryo fan atan siya muna sa experience mo anso experience mo como gobyerno, como manibyo di Washington, untungo siya kuzuntura mono na batunis para unjeme. Don kululu na no afazo no advantage na pwede no siya sumauno luki wenang governor ipanon fadetbi wenang na kapasidad sa bigyan matino na desisyon governor Hodzi para la fanfilag minisya. Dan loko i asunto lo bala zabay naoyo na floor za hogofan un kazun mo nesti hafesti na seksyon na i-covenant in line to hafesti parotsogwi zan kau paro beneficio paro beneficio Estados Unidos mono bueno esti na seksyon na hafeno kumekilig niya para izo na tawtaw tiatatay i-covenant governor. Jesus Marcy Glenn talo no anita negosyo i-covenant no both sides na negotiation no representative US President and the Representative Pini di Marianas Political Status Commission mandanya sa manegosyo often na klasin political status para often na klasin no article siya panalong di está no conforming na para ang Commonwealth and under the US political family. So ano mo na ni negotiation nahalo na sina seksyon na Article 9 the covenant under the Article 9 no various sections section 901 902 anyway, section 902 manaholum egregious TG the commission section 902 the government of the United States and the government of the Northern Marianas will consult regularly on all matters affecting the relationship between them at the request of either government and not less frequently than every 10 years. The President of the United States and the Governor of the Northern Mariana Islands would designate special representatives to meet and consider in good faith such issues affecting the relationship between the Northern Mariana Islands and the United States as may be designated by either government. Because unique is in a section sa Tadan is in a closing section or consultation opportunity and process the authority na territorial governments. Kumutaatan let's say the Organic Act of Guam. Tadan is the consultation process and opportunity para panindanya ni federal Estados Unidos para konsulta por apa na asunto man inefekta ikanota. Tadan is the Organic Act of the revised Organic Act of the Virgin Islands. Tadan Puerto Rico. So maulikisti para take advantage na provision dito ta covenant sa noy ni oportunidad para matoksan gila masa ni federal wahan ni maalog interagency group ni para ufandanya territory
man maagang olum sa Representative Federal yung makausing nila ba sa loob. Buwan na ni cumbersome na sa manggay dito the other territories na low C 902 itaha in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, then if Federal who's very specific is the senior makausing that bring officer na actually got to gilamasa officer issue ni man ni na-affected di presente naman nila. Diyan luki apa na issue ni sinataatan muna di para futuro Marianas ni para tanamol mas di kanota para ito tapos. No zangin man mamatinas i Marianas hitanay mala ni Marianas man mamatinas si rekomendasyon o hafa na diniskuti no kau morne manggaygi i dota counterpart kau debia o matsuli zo hafa zalinya munga siya na izota no consult izota no recommendation pa hafa na klaseng consultation siya matsuli ano na uzo o debia umaikong i hafa malagota morne manggaygi no siya na komisyon. Kau debiha umaiku hafa malagota pat anti man malago ti man malagwa. Maulik na question. We have to consider that the section 902 is for consultation. Okay. No para ta konsulta federal. Who's under the covenant. No sempre man inobliga para fanugay gilamasa. Da debi man ekumuk i asunto ni para ta consulta siya. When you usa other sections of the covenant, for example, section article 7, section 701, when Jacob no alum gilamasa ang isa manggagit, for example, saying the government of the United States will assist the government of the Northern Mariana Islands in its effort to achieve a progressively higher standard of living for the people as part of the American economic community and to develop the economic resources needed to meet the financial responsibilities of local self-government. So sige siya na seksyon na siya utro siya o siya seksyon na siya tana panungo siya na under the covenant. Well, okay, don't have responsibility. Pero the consultation on the 902 the federal pero ekumungkit dadangin sono na klasin asunto para presenta gato dito siya us debi di mas pia empeño ni para tapan maajuda dan ni para tasamba ito na issue o apa na problema ni tapana tisinya na ito na klase tanza aksyon sa dangin no holo mene 701 no maninibliga loki na para ta achieve a higher standard of living. Absolutely. Okay. Pusempia debut wa action. Debut wa action sa no ginagawa dan sige I always run in the spirit of the covenant. Alright. The intention is na seksyon na para atan ako siya na problema sa kesan pa. Siya na para walk away if you're right, niya, oh, we don't want to listen to you. No, it has to be tamano lingwahe niya. We have to present the issues in good faith. Tapan ajuda o sino tapan maajuda di apa siya. Okay. No gidurantin siya programa tayo winigi programan Marianas Agupa no governor no Buda no na asunto siya man majuzuti mo gi. Sa guahag wini no gihalom 10 anyos hagaga sa timan ang tilasyo. Gayan ultimo naman negwasti 902. Kana sa laman no. Maski Russia 902 di mapos no stasyon di man sa disti actually ni man Commonwealth on a regular basis consultation. Okay. Wasya asunto man mabring up gini. Zazawa na bay testi da punlia no sige gini ni manotong testi siya. No uno immigration, okay? As a general topic
Ditunggu ko iti patino i touchback lo immigration is an issue. Tinahong tauto tinisisoryo na guha labor ini. Okay? Zaman sitsinglungit menon siya ki tinahong tauto tanay para kapasidad panutsuwis siya i construction sa office siya. Terus uno na asunto i manzuzuti halong ini. Lokwe este bandan air transportation. Ditunggu ko sinya no mana halo menon naging guha lo atan fa no governor. Essential air service transportation. No dami kayo na galon i tempo ini na manzuti manotopa. Kalan takilo gi dahululo. I militar. A good example is the ganista Oaxacalan no tratus na pero divert airfield ista sige muna ko usat tinian ista sige man holo man nilalag holo mi sa lapi lo guagwaha singlo sa antes na tempo waji linya no mafato maki plane zaha jusuday lan siruta kada simana di bat dia po ma-move ka to Guam often natin siya no pago man holo di negotiation tagano la klase na man mafato tinian ma-drop siya cargo para office dan mau gini ma-drop siya supply. Lo ang pobila siya tati na kasi niya makarga masya palata na klase na para masya biyay si Mona. Kalantigyan na klase. Kasi nigi bandan militar. Afa natisi niya no man halong di zagin motto no sinya consultation. I otro na ultimo kalang 4 na item marine resources. Afa na tisinya hit ta usa do siya na resources si manggaygi wenno huzok. Amerika man magwagwadok siya tano papa man maha-harvest zinc diferentes klase oil lanya zaman nina fan lala i nasyon sa resources. Afa na para istita maugi dikiki tanong ta mungen wenno huzok. Nagtatunga na yung kaygi wenno. Kausinya no siya manggaygi diniskuti. Terus kalau 4 na area pwede zangin mana puntay governor umatan fa nino na ziniti gini ni manoto ta concern siya no maninifefekta sa no mangaygi na no stao governor manmamadedisi tibula la no gwaji man gift saga na manoto ta lo minigay niya man satsaga ay manos siya man satsaga na siya tatsolo di no tatungwa na magdepende nit gi tourist na esta talilia sa report na manalo no mono na sinya no ko sinya no man holong gini na consultation governor Kada kisinya sa no idonia discretion ni Jota governor no whoever punta para represent pro chair i 902 Gaigi pudet di governor na pro no lange mana masya afa na suntu malago pro na hall lange man motli kila masa dan Jota counterpart di ni federalist no ini pogo ni siya ta sort out of within reason siya juga di federal so ini siya no the percentage is siya that they can meet us halfway on some of these issues or all the way, depending. Bula issue malago to para belista lang din yung siya sa financial and tourism GCW1 visas for example immigration right o gikinipende ko na gifocus si police immigration na debe na ma-menday lagi ni refugee touchback no gigi lain na sito exceed CW employee ni for 30 days until siya biragi tatilo that also depends on how quickly then the US immigration process return back to the cinema then a process for 30 60 90 days no we are at the mercy of the immigration kasi nigi siya na no sinyata bring up na then it goes beyond 30 days because man kinasitigay dan no mulalaylay yung worker yung true lugar ni tono ni pero birag itati kasi sige siya no dangin ni soro na umamenday lai
Pusinya i White House i representative juga jam pusinya lobby i White House katu di Congress ini perumah mentai lai no manusia nationatic di under the federal statute no pusinya i federal agency siam perumah lobby directly di US Congress no sinya hai White House no lobby dan propose no legislation, whether it's amending a law or a new law. Federal assistance, for example, you see, earlier you were talking about the containers, the mayor, shipping containers, cargoes to Gatuluta or Sinotinian. We could seek a container shipping waiver, for example. The military, the economic issue is very important. I think there are one or two components here that's very important. Air service, then shipping. That's the lifeline of the economy. There's no reason why we cannot bring to the table a proposal for a new power plant, a hybrid renewable energy that's more efficient. Engines, so it will lower the kilowatt hours, but so provided relief. Russia, kita tunggu fashion federal laws existing out there, isinya anoid nu ajudu I federal ni para nagwa nebu na jota power plant. Sige muna malologo da masuwahaji ni jota investors an mahatan ni tanota ki mauli ki power, ki reliable, babay hanum, babay chalan, todos siya no air transportation ki consistent and tak no sa kanataja. O sige siya no mo discourage no investors an mahatan mo transportation, air transportation. Essential service in Mensiona, that has to be authorized by the US Congress. We had it before, though Manasua, esta pago, no, essential air service is prohibited. No, it has to be done by law. I think if we bring this up, the White House also can find a way para key gini zona role kisi Congressman Sabon komisinya no magkonsulta loki I process inano tu bana ben you atin si essential service temporarily sa essential service is a subsidy program pro subsidize the flights going back and forth for the between both Saipan or Tinan Saipan or vice versa. It's not forever unfortunately. Because tanging vice and service siyempre puno I business in airline as a service and then Saipan In Star Marianas. Star Marianas, it's going to run Star Marianas out of business, and we're not in the business of running other businesses out of business, because sita kaatan mo ulit through but the neblu Medicaid cap. Sinya tabing stage, sinya judge the White House no lobby Congress remove the Medicaid cap. Sa pago man ma-cap it no I territory sa man ma-cap 50 states tada dunya cap in terms of Medicaid. They can spend as much money they want to on Medicaid as long as they match the Medicaid ratio. Pus kumusinya ta pega gila masa no remove cap no tangin to spend over the $62 million in Paugo the cap. Sige talo sinalo ke malum din si Congressman Pilili. Como sinya inajuda ni White House, mas no medgood ni sinya ajuda di White House di under 902. Consultation with sige uno no menciona putinian. Consult with the IRS, the Internal Revenue Service, regarding the Tinan dynasty.
As you know, the IRS has a lien on the Tinan Dynasty facility. We can negotiate with the IRS, so, you know, either lower the cost of the lien on the property, or remove it. You know, by putting a lien on the property, you're really stifling the economic potential development for the island of Tinian. Because, you know, ang gising at pegano de la masa ni the telecommunications is the to mention na essential para ito no economic development is the telecommunications fiber optic. I would like to see na the fiber optic who really go all the way from Japan to Guam, Korea, China, throughout Micronesia, and all the way to Hawaii. Sa tanggingwahan no breakage of fiber optic the Guam and Saipan. No sisiya fiber optic sa kunin nagigatu in Hawaii. All no one way the no connectivity loop ni pero continuagi fiber optic pusangingwa. Accidentally no breakage the islands mataya tasisaidan na sa iman mapustikisya no siya bring up stigi ginano to uno na issue ni still outstanding is the transfer of federal estate taxes to the cinema. It remains a controversy, and the issue here is whether the estate taxes collected by the U.S. from the NMI residents or citizens for property located outside the cinema should be returned to the cinema. Issue na, for example, si Larry Hublum moved the Mogisapan and established in a residency, and the estate taxes and says in the IRS is in excess of I don't know how many millions. Because the IRS actually tax pay along the U.S. Treasury. The opinion, like under the 703B of the covenant, the total taxes ni resident no estate tax ni collect ni IRS, they will honor to the cinema Treasury rather than the IRS U.S. Treasury. Because man disagree, and if you're wrong on the interpretation of that section, the 703B of the covenant, as to monogatu tax ni pumapega ko to the U.S. Treasury, but the cinema Treasury position. Yeah, we can meet halfway and see a common ground. A C grant for the NMC, I heard that now they're working on applying a C grant. I think these are things that can, help the college, and it also helps the economy. One other issues, for example, environmental projects, infrastructure, hardening of our infrastructure. One of them would be I would suggest na is the landfill. We had a sanitary landfill in which Madam Basula landfill, but cover ni edek no rodents and officers who infiltrate the basula. Because angin macover ni edek no mulama sana, because it becomes part of the Itano. The Marpi landfill is no longer sanitary landfill, but maragtamba sa basula. We can bring the EPA to the table and they say, how can you help us? We are here to consult with you. Kusiya baajudo ni parata biratati the Marpi landfill into a sanitary landfill. While the issue is luta antinian on the open dumping. Because these are the things that we can work for. Look at infrastructure hardening could be the sewer line expansion. The sewer line, the certain sections of Saipan, Rota and Tinian.
These are health issues that we are going to be facing down the road in the future. That's going to impact us greatly. So, understanding, the water lines, we could harden that infrastructure, where we could ask the EPA, the U.S. Army Corps of Engineers to come help us engineer the layout of the water lines. We're looking at 60% loss in revenue according to CUC. Well, due to illegal tapping or mostly in part through water leakage. So these are things that can easily be brought to the table, and I'm glad that the governor is finally going to appoint a team that's going to bring many of these issues to the table with our federal counterparts. Wafo mai sinju na no afamos maulig na approach the governor. Sige na sa the legislature urge the governor through a resolution to appoint in 902. Afamos maulig na class approach ko pro appoint a team ni pro grad chairs o pro chulis siya na suntu gati ifrat the joko opinion na si no siya lachi but no dinanchi no. I think that the best representative, the best chairman of the 902 would be the governor himself. Grisa chairman di 902. Ja famonito tonya ni para na juran is na issue. Watan na ligimos kulang effective ni para draw mas the representation the White House representative ni para tahan matawag ni para diskutis di sana asunto. Okay. Kulangan ako dyan na lista lo para belangusan no sa no gana ni no militada no ta diskuti lo ula jotto siya issues no man seryoso siya na issue. Okay, next question we need no kalau na ako magay no ko na yung pasalista huzo ko no number 1 ko maulika na lista para todo para presenta ko matsuli zoma Fatinas maulik na resolution siya yung bring up. That's one. Number 2 ko i-claiman politika sa Amerika gipresente. Kau zangin mamatinas White House recommendation waktu di Kongreso siya. Kau matsuli knowing na stapago mana atsaka gipresente Kongreso sa Amerika lope. Wasya no ti man akumpendi gipresente eleksyon para 2024. No manggay naman assembly gipresente. Kau zangin mopto na tempo man matatsong 902 delegations and president appointees man mamatinas no punta sa munazan sa pues mapto White House dari nga bala sa talay waktu US Congress no ma-amendest din alay sa laka kau fatatsong na rekomendasyon gipresente na masusesi di Amerika pat kau nagazatalanggan sa staki no umafaksa sa politika sin naman gayit ta comprende pues ko moruchi niya na finaisin zangin no delegation siya na may matsogi magait maulit todo chetsu niya sa noy wato ko para tali gyalom inos anyos na tempo na tinilay ka governor. Depende jota approach. Okay. Zangin todo siya pasalista gini zangin tatsuli todo siya presente kila masa enggak man malogo federal kila masa no kusa it's incumbent upon us no para ta adjik let's say top 2 or top 3 most critical issue ni apa gini Marianas za di cinema
Jadi kita limited to one or two issues na kasi kita sabba. Kusaji ni tabira tapi tajuli talo tro issue that pega. Strategy lalik mo, no? Ang na pa ta fanagid siya to formulong na yung sa this kind of essential na asunto you bring up. No man you know, it's going to be costly. Kada ba naman finanagin yun ang matan iba po siya cost of siya na uso ni para takan madula. Let's limit it to the most 2-3 critical issues ni kamo pala. Da something. Pogoji fenomo po ko revisit ko dagin man matawsin yung message ba recommendation ka to what the White House got to the Congress ko patanga sa ki no mana family ki siya gato ta nasanya no gi manda ta go ahead the meeting the recommendation that the White House pogo pro de mina ko apa na timing mauling ni pro presentasi ka to the Congress. No find usually see asunto no territorial matters, the Commonwealth, Guinea, the Marianas. You know, usually it's a kind of a bipartisan issue that it'll get the support of the U.S. Congress in most cases. I find Congress a little bit more sympathetic in the territorial kind of issues. Very good. Budito na respond, Governor. Limit to maybe a 3-4 point. No, na klase. Okay. Tuwa na guasya manotota man malago loki man mamaising question no a caller landline inon mo por favor. Let's limit to 1 minute. Okay, go ahead. Buenas. Yes, let's limit to 1 minute. Go ahead, your call. Okay, I Christian Hold on na silo. Hello. Yes, go ahead. Okay, nalaga nga wa sabi tiningo ko. Ay bandan halo apa kita na juti siya manay magi ni para sa umatay anong ipalitan nalagang nga i-telephone por favor. Tinggagifung ko na make it louder. Ay anong bandan halo Imatanhanom, okay, nalagang. Apa na siya madilantay kwalidad anong ni kosa siya ta ginin galo ni tipo. All right, very good question. Okay. Está. All right, bonito na question zuno, Governor. Ihanong. Ben, mauli ka no da ini ki dota ultimate goal para ta kung siya ta gigimi ni halong gani dota faucet na that would be wonderful. We can also bring that to the table. Tawag the Environmental Protection Agency who suggests Often as the call, no? Often na po siya tachuli. Bula resources istinano to potentially siya no resources. The Army Corps of Engineers standing by siya the dodging na bandan ni siya ta improve working with EPA, Health and Human Services, the Department in America siya suggest bula siya grants the EPA siya tatap lo deputy da tungo ko no mo siya ni siya man mamaisin sa one way ni siya down receive rot jangin Nangin timamaisin no po tininaya dati masangani po kasi na David ta chogi jo tomor ta faisi ni mo ta mamaisin ni mauling na question
Finonya na janggin tun faisin ni pelon tun Tun- dia lukin tun- ay no cinta. puso David ta faisin ja tatungo no offer fina si senta lukin Okay. Bonito no na Personal respond lo bonito do na question mo guys no Yeah. agagasa David ta tagimin grifo na lo apa nahita ti tagimin lo cita ta spia lukin ta judan mai sa di na way na ta faisin ta farmaisin ni na proprio na question di federal del cene e di si maggiore. Okay, nangga sa gigis ti Chiluta Burn nangga hono na gi cellphone. Gua binigi landline talo gua inon mo por favor. Nang gua Good question. morning, Glenn. Si Pat Guerrero. Okay, all right, Pat. Go ahead, Pat. 1 minute. Good morning, no Governor. Good morning, Pat. No nagkasagay no mo no message morning na message para ako Governor din na Howard Williams. Oh yeah. Looking no two parts no managusto para di nasumit publiko na nago no Governor could see 902 na nisi right to democracy groups sa bahay si Diane Simmer sa Malizo could see right to democracy. So kung naninig na Howard Williams no pwede 902 anyo buto no pwede about a week and a half ago. Patricia, I think the governor is correct regarding the meaning of Section 902. It is one of the very unique provisions of the covenant. And nagiging in Howard Williams, it's nagiging in Diane Simmer, pwede si 902 and yung Okay. the comments are interesting, as you suggested, Eric Walton, so I'm going to put the comments in the article. The main problem for the Marianas right now is not understanding its relative position in U.S. policy and adopting policies to get the best terms. Many states have adapted to the current political situation with respect to the Pacific nations, but the Marianas spokespersons just keep reiterating old issues and old positions which are not going anywhere. Now, with regards to right to democracy, bago masangan na pagpagmakasaitan din ni Diane Simmer, yung niya first communication para po. And this is not this is a road to less U.S. aid for the Marianas. The military already sees Saipan as a non-reliable location for its personnel. And then the second email to me from CBN on the same matter for the right to democracy. And yung mudong si Tomas with the recent New York. This video would not play on our laptop. But as we read the materials, there is such a wave of concern about the Pacific right now, and the Marianas seems either oblivious or just does not understand how to get significant advantage from it. After the election next year, which is, she's talking about Washington, D.C., people who are knowledgeable will leave government work and will be available as consultants with fresh current knowledge. The CNMI would do well to hire one of them for a few months of consulting to map out a plan going forward. Otherwise, the business as usual meetings with territories and groups will result in just a lot of talk. Immersion in Washington news sources certainly emphasizes how much is changing toward the conservative side and away from the liberal left that the public sees as causing so much damage. There is no political content at all, totally Republican. Okay. Is that move, Governor, All for right. now? What is your take on those? All right. Thanks, Thank Pat. you, Glenn. Okay. All right. Okay. Well. Pat, thank you. No, that's a full basket. No, yeah, first of all, the NCG generally were in the
consultation process. Isa muna doon ta negosyo i-covenant that's zero. All of the provision in 902 to consult on a regular basis with our federal partners on matters affecting the CNMI. The policy, timing, dealing with issues, and why issues remain idle. These are things that I think part of that we learned in the past and how we can avoid it. Tiwaban on a suggestion, but get somebody to consult with us on the consultation process and after issues. Timing is very important, working with the Congress. But on these issues, given the political climate, it's always good to bring the issues before them. And it's always good that the White House is aware of many of the issues that we have, and that it's up to the White House timing-wise to present it before Congress and take it from there. All right. Thank you for that. No, Golf. Langasagwag binino. Jay, uno na you pick my brains on the right to democracy seminar ni mahel gini sa Saipan gi. My understanding was it was at the American Memorial Park. Democracy is kind of a term that is being used kind of loosely. The right to democracy, we don't have the right to democracy, just as we don't have the right to communism or any kind of other form of government. But we have a democratic form of government in which, according based on our founding fathers, from George Washington on up, it's an experiment. It's an experiment of government by representation, and it's an ongoing experiment. And we need to cuddle it and work on it and make it a better kind of system in which we elect people, we send them to Washington, and they're supposed to work for the people, and that's the democratic process. But to say that we have the right to democracy, I think that's a kind of a misnomer. Okay. Dito na Golf and on explanation. Wala data sulifan si Bern no gwa question mo si Governor on 902 then nasabi ka? Yes. How Bern? It's a good question. I'm not going to question the government. Everything that I listen to government was telling today, it's right. And we need the leaders of the 10 elect governor. That what governor said, former governor about to say that the present governor, the present administration should avoid things to go in Washington and what they can do to help us. Like number one, he what he stated about income tax. Anyway, that's what governor said, or the other things about EPA. And the right thing of the governor is he stated that the present governor should appoint himself as the chairman and make him maybe, I don't know, going to be the chairman, but they need to appoint two first elect governor come up to, because it's healthy. There's a Democrat there, there's a Republican. Like what Babaka said, never mind about the problem of the territorial. Our problem is first because we need to hold there. Okay. And exercise the right of what we have as a Commonwealth citizens. Thank you. Sta Bern, di adan siya si Bern no na Bern na mang-contribute to ano wag no apostino text Mr. Joe Castro. It will be a good idea for Governor Palacios to tap former Governor Babauta to the team. All right. Okay, very good recommendation. It's a common just burden, it's really totally the discretion is Governor Palacios on to a point.
He could appoint himself. He could appoint somebody else, like former Governor Carlos Camacho. He was our first governor. He's a statesman. He's very knowledgeable about the issues here, and there's nothing to prevent anybody or the governor from appointing anyone. Provided that we are whoever is going to chair this is on top of the current issues that we're facing. Okay, bonito yan. All right, the landline is open for discussion. We have a few minutes. 670-234-5929 is the landline. You can call on this direct to the studio. 287-4536. Well, binigyan itiluta si David Herrera. Si David Herrera. All right. Itiluta ginin Guaham. All right. Buenas. Live para ibisitata ililig niya. All right. Bonito mga Mr. Herrera at manluki di manibig manong Island Guaham. Usgaf unatan istina pasti para madiskuti dengan sige muna istino timing loke very important no. And often a topic of discussion. In a lot of cases in our lifetime, in our lives, timing is very important. Alright. Wala. Zata na fansaunoy manaw ta sa man public hearing yun nag-off pa ko na. Unes din na outlet. Iparat iku imanaw ta. Buenas. Inon mo por favor. Let's limit to 1 minute. Ito no discussion. Any question para Governor? Glenn, si Paris, si Tano, no, malapagaling to fight si Governor. Governor, ito nalang mo for the U.S. Treasury. Is that cover over in yung susangan? No? Because I read something of a case law recently and from the Department of Interior na manai Guam no in advance ni donya cover over funds for the recall of Kim Manai. So I was wondering what's happening to the CNMI. We never heard the administration talk about the cover over funds. I'm making a distinction between the cover overs and the estate tax. But in part, kulang overlap the definition again. Cover over, an example of it, let's say, is a retired military serviceman. When any machuli junior tax da junior paycheck da mapapigolong the U.S. Treasury. The wasa ani resident representative juga sa Washington sesuwa juda jota no current lieutenant governor si honorably no lieutenant governor apatang sa and recibi donya no retirement check mahalla sa mapapigolong the IRS. I had to follow up the video machuliji sa manalong jota si my treasury that's part of the cover over. You mentioned for the estate tax. Dita si put them to see Larry Hublum ni Maktumoga established in a residency stikis on no permanent stikis on a home. The manya paugo na no donya resident who's langin atagi mota udu tax di Tanonia sa San Francisco or anywhere California or in the states langin ma tax is on a estate na. Jiki point na ejina tax debit haro gato ki cinema treasury rather than the U.S. Treasury. The IRS jiki man differential than the IRS. Na IRS and interpreted the 703B is of the covenant na ejina tax debit haro gato ki U.S. Treasury. No, the cinema argument is that ejina tax debit haro is of the cinema treasury. How much are we talking, Winnie Governor? Estapongo na ora ti managagawin ni interpretation ni 703B the covenant inigin na precious ti para bring to the table that
see if we can come to a final resolution on the interpretation, and if it takes amending 703B mana quorum in favor of the Sinamai, then so be it. We have to do that. No, as far as I know, there are still many millions of dollars outstanding in for the estate tax that kita resolve state. Sumaga dyan sa lapi US Treasury. How much money are we talking about here? Where? In the millions? Anywhere between $30 to $50 million. So that's the whole contribution of the Imperial Pacific. Yeah. All right. So I just want to say again, differential the interpretation. Ita sa ni IRS interpretation ni 703B the Sinamai Covenant. Okay. All right. So puninito mo na. Okay, I can take maybe one more or maybe two more calls. Again, ganong no interes ni manotota. Again, 670-234-5929. One question about the topic of discussion today, Paulo, the passage of the joint resolution calling for 902 consultation. Sige, introducing in the Senate President Edith De Leon Guerrero. I-otro no kau unatang office din na kau siya itasasangan kau sinya si Delegate Kilili as advice di opisina niya pat tisinya. Muna sti 902 consultation mana available. But again, in many cases, we can solve this the White House level, because the White House has access. Of course, they can call in any one of the secretaries, and in a lot of cases, the secretaries have discretion on a lot of these issues, and they can make a administrative decision based on what authority they are provided by law as secretary of a major department. So if they can help us without going to Congress for any kind of a passage of laws or anything like that, which is takes time, and then if they can be solved quickly through administrative process, that would be great. We have a delegate in Washington. Would it make sense for our delegate to bring the discussion, the one that you're listing, to the White House himself, si Delegate Kilili? No, because importante na involve the not to the U.S. Congress. To the extent na proposal for amending a law or proposing a new law, they will involve, it would be nice. Though you see in 902, it's provided for in the covenant, and it calls for the governor to initiate initiate and appoint a 902 discussion. All right. Consultation. I guess mala sagwagin ni Loke gi landline. All right, inan mo por favor, gua question mo pa si Governor, former Governor. Buenas, former Governor Babota. Buenas, saludo. Este asunto na fafana kini pago kita nota din kulang na alili ko itenyo ko to itu siya ni man matsotso na CW dan todo no. No todo na kita diskutis siya sa perpetuate idota in the rights na under Constitution established by the covenant. Utatay di kaso ikis na case law si John Davis the Commonwealth Election Commission. Basta mamapinas affirmation in 9th Circuit Court na madisili na dinansya si Davis ang pasusuperesti siya yung voting rights kinigita sino na. Muna bring up police na issues voting sa Kusauta has to be dictated by the federal courts. We're under the Department of Interior. So, concern to NST is that NMD
libertarian rights are protected under the Constitution. That is the Article 12, Article 11, the property tax. Dan sa kaso na what taxpayers ni Gepsagan, ako ni talos din na discrimination di federal court. Siyempre talo, madamag talos di siya na protection ng Marine Covenant. The allegation na sunto dahil mo siya ta legal venue tayo mano ni para pa-protest di kikita nota. Sa dangin matsulis di mababanes di sa maruta lo na laso mo di protesti di Article 12 paresti i property tax ni. Tapi talo ang problema ni totoo ni manita mo tapos magawag niya mabendi sa ma-forces ma-seize ni tax on revenue sa di mapapat sa niya property tax. Kung bring up this tipo rason na palago na tatat may atensyon din siya. Pero di siya para mamukli ni magkakulutan niya. If si Judge Rice, the Ninth Circuit Court, is on niya opinion or interpreted is on niya case law si John Davis. Ako sa Hawaii State, on niya case. Ang bring up ulo o kizi ani man na-accept impeachment na may tumapayo ni Manyasa din in 1950. Is on your opinion, no, na it makes sense, no, sa siya man CDE as a MND or consider MND in 1915, Taza haga niya sa Moro, to Carolina. But is on interpretation si Judge Rice, now we are just proxies of this island. So therefore, MND is not even an argument. Because it doesn't serve a race. We're just proxies. All right. No, si tanong taatan sa taban na case law, basta case law, nila ganya case si John Davis, si Commonwealth Election Commission, what sa legislature, hindi kaya ilamasa ni Mateo, na put a vote. So now I got to Supreme Court, so may interpret it, no? All right, thank you. Neno Ray na ganito. Okay, Ray Lizama. Ray, I have to say to you that was that was a full basket. Very intriguing comment you have made. One thing that is troubling us, Guinea, as the Sinamay descent individuals and the argument it's the same thing that Guam is going through, and if argue Guam dynasty decolonization for Guam indigenous Guam how do you distinguish Aussie indigenous and Aussie indigenous? Though going back, most relevant para ita John Davis na case, it was mostly based on the 15th Amendment of the U.S. Constitution, the voting rights. You cannot discriminate anyone from voting. So that's the one thing that the voting rights and under the Amendment 15 of the U.S. Constitution was not excluded from the covenant on the exclusion of certain provisions of the U.S. Constitution. Because the voting rights under the 15th Amendment of the U.S. Constitution is fully in application, Guinea. So to the extent that why issue for no indigenous issues, Guinea. We're advocating that maybe the people cinema the Senate from Bota, we're going to lose that case. Every time the 15th Amendment of the Constitution applies fully here. Anybody can vote because it could be part of the 902.
though, it's going to be a legal argument over and over. It's like just going back that was not one of the exclusion on what is applicable in the cinema and apathy applicable. All right, we got 3 more minutes. I'm going to take this one more call. Landline, go ahead, inan mo, Sadika. Governor, I have something for you. Yes. In Kumukan City is part of my research. Then when the Governor's Legal Council over the last 3 administration, except for the Tories Palacios, then it's the current. One issue we're addressing relates to the Cinemites claim to the U.S. Department of Treasury for cover over of the estate taxes paid by the late Larry Hilblum estate and any other similarly situated. The Cinemites claim is estimated to exceed $20 million for the Hilblum estate alone. The statutory language on which the Cinemite claims the cover over of these funds is similar to the statutory language found in the revised Organic Act of the U.S. Virgin Islands, Section 28. And it talks about Covenant Section 703B, and then the emphasis and also the catch on its proceeds that should go to the CNMI government. I think we're both in the same line in think tank and brainstorming. So all of you, I do my own due diligence from my own side. Okay, so ako sa question. Thank you. Can you pose the question? Okay, so mo take medyo. Okay, so mo take ko. Okay, so how do you take that? No, bad consistent na. I think we're on the same boat on this issue. The Larry Hilblum, tutungo exactly estate to ma-assess lo dangin 20 billion. Then the estate tax, in my opinion, based on 703B of the covenant, that money should go to the CNMI. All right, our time is up, Governor. Thank you. Gua utru paron malago pon summarize. I have to say that the listeners are very smart people. Oh yes. This is very interesting. I think we should have more of this kind of discussion, like Glenn. Every Saturday. To appreciate Marianas Agupa for having me. Every Saturday we have a public hearing, so you can be a resource gini. It's always good to hear from the people. Yes, and you see their questions are very on spot. Right on. Si Pat, si Ray, si Bern. Manawagan nga lang si Frank Tumakani lo hang up itong to. Anyway, we're out of time. Anything else, Goff? Yung summarize mo lang today? In the future, you want to we'll bring you back again. So this issue will be happy to. Está. Gwela gatete esta para ta panudyo nga esta. Gwa pa mention na doon ang gininiis ng Guam. Bukan no Glenn, no malago so pamenay nakro na smasi former governor Juan Nikay Babala pudi contribution niya no siya na informasyon sa kalanta iduduk ka mas huzung komunidad ta ginoti Marianas. Lokwe gwa fenomo tatigi taimano na manera na isinya mas manajuda militar para sadba diri problema ni ekonomiya. Todo sita tumungo na gobernamento tisinya anakan matsotso todo munisisita na tauto man matsotso para waligaw linalanya. Lao sinya benti gobernamento liga oportunidad da ubabay oportunidad para todo tauto katwet tauto ne para utsulijin na oportunidad za ufa maulig muna ilinalanya. Tatki como un tempo mampus fenomo Glenn mampus tadung gizagwaho sa estapago na ora hahaswa during na tempo tatki 1960s
Ne mafatu ba mayroon C130 mafatu magi luta za atusili produktun luta para tatiguahan para ikamisiri. Siya eno tafatinas na komunikasyon dyan imilitat naman magigislata bonito eno para itaw-tawta za imilitat gi kamisiria kino ufan nanahalong produkto ginin Taiwan ginin otros yan na lugar za manggay gita Petania pues pwede ha ugwaha humungog fino za umatili mas siroso za umaliko isatsalannya ne para mabira taki za umatsogit taigwi gimit gi 1960s yan na tempo zangin sinya gwi ane man tratras territory ita za tanza kelentanza mansasono gimilitat ni tau-tauta hafanatisinya pagu gi ane mekai manataybe pues si Jesús está bonito y es otra discutación para pago. Está tu salo, si Jesús mas salo. Alright, John, ang suesti na diniskuti lo sinagi mamamala siya talo ta estira pwede no umalumo sa manasudo gano ginaino tu na team digi talo na talon siya no. Alright, so, okay, thank you Governor sta communicate talo si Jesús mas. Alright, pudi oras ta dispensa pudi mates na tempo para ta hutsum iprogramata fanilos pa na sabalo. Tuwa na Diyos, esta otro sabalo talo giniligat po na islan Guahan, Siguela, Gatete. Tananay si Luz Masig si former Governor Babauta, pwede kumaiki gwini programata. Ta-diskuti gwini siya sunto na importante para maapunta i-quit po. Itatungo hansi po mapunta lo siyempre Governor Mamatinas desisyon para isti 902 consultation. Tatatungo na giniristi siyempre na sinya gumawa consultation, no? Alright, postalo tipo Vicente si Luta Isidoro lo ganin siyempre sila niya sa pinita binigay programata. Kalau gua si Glenn H. Manglonya na koitsa na famonik ng pass para turulusan so adios esta otro sabalo. All right.